today's video, I'll be showing you what usually happens kapag nagagathering kami with close family friends. So, one of our menus for today is DIY Samgyupsal. Marami ng recipes online. I will link down below kung meron akong mahanap na matinong DIY Samgyupsal recipe. Siyempre sa gathering, may mga nagluluto talaga or nagpre-prepare, habang yung mga bata naman ay naglalaro, so kanya-kanyang buhay kami. At kapag mga teenagers or youngsters naman, kami usually yung nagpre-prepare din or naglalaro lang in this case kasi maraming nanay na nasa kusina. And sa mga tatay naman namin, usually sila yung nasa labas. This time, nasa loob sila dahil medyo mainit. So, pinakita ko lang dyan yung mga menu na nakalagay sa table and yung mga pinaprepare pa lang like lechon manok, sinigang, siyang ating birthday celebrant. Ito yung mga putahe, guys.
favorite, magde-dessert. So this time ang dessert namin sakto, merong nagbibenta ng dirty ice cream. That's avocado and cookies and cream flavor. Hi! So to end the vlog properly, I just want to thank you, lalo na sa lahat ng mga subscribers. We reached 100 in a week, and I wouldn't be able to gain that without you. So thank you for watching. I hope that you will like, share, and subscribe. And don't forget to comment down below kung ano pang pwede kong gawin or pwede kong pakita sa inyo sa aking vlog. And yun. So thank you for watching. I hope that you will continue watching the next video. It might be uploaded this weekend, so stay tuned. Bye!